Tata, bueno, tradición. Leo Messi siempre quiere jugar más en un final. Pues es porque la lesión que él tiene es más serio que lo que nosotros pensábamos. No sé si nos puede dar más información de la lesión y con 5 partidos que quedan, si crees que él va a poder jugar. Eh, Gracias. no era prudente que juegue, está claro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos, porque corríamos riesgos. Y sí, él va a jugar seguramente antes que termine la liga y a partir del partido de la previa del partido de hoy, iremos partido a partido definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que él está en condiciones de jugar sin correr en riesgo. Buenas noches, don Gerardo Andrea Llanes de Deporte Total USA. Yo le quería preguntar acerca del once titular de esta noche. Sorprendió que Dixon Arroyo no arrancara dentro de ese once y después hizo el cambio antes de empezar la segunda mitad. ¿Cuál fue su razonamiento, un planteamiento de Houston o fue básicamente por la ausencia de Leo Messi? Gracias. Bueno, las dos cosas tienen incidencia. Lo que buscábamos tanto con Benja como con Diego es tener dos interiores que pudiesen ser profundos, eh, que pudiesen ganar espalda. Entendíamos que no necesitábamos un volante más en la zona de inicio del juego y de ahí la decisión de jugar con dos volantes un poco más ofensivo de lo que sería Dixon con Sergio, ¿no? Y después optamos por cambiar porque sí, ahí necesitábamos un poco más de control, habida cuenta que decidimos poner otro número 9 y entonces necesitábamos construir mejor con alguien cerca de Busquets. Aquí, Sí. Javier Rodríguez con Fan Network TV. Profesor Martino, independiente del resultado, el equipo otra vez se vio con un problema de funcionamiento. No sé si comparte esa idea, igual que el que vimos con Atlanta, un problema de desconexión en las líneas. ¿A qué se atribuye ese problema del equipo? ¿Por qué nadie pudo liderar hoy al equipo para al menos haber igualado el juego? Yo lo que vi es un equipo gastado. Esta es la realidad. Después, las derivaciones que un equipo gastado tiene, alguno lo puede ver como que estamos mal físicamente, otros como que estamos mal tácticamente. Y la realidad es que nosotros en algún momento íbamos a empezar a sufrir las consecuencias de tantos partidos. Las empezamos a sentir del lado de las lesiones y las empezamos a sentir desde el lado del funcionamiento. Sí, cualquier arranque de un jugador rival superaba nuestras líneas, cualquier pelota dividida era potestad del rival. Y creo que lo que pasó en el segundo tiempo no es producto de los cambios, creo que es producto solamente del carácter que tiene un equipo que va perdiendo una final en casa, pero que estábamos expuestos a un contragolpe que tenga dos pases seguidos buenos dados por Houston, como pasó en el primer tiempo, y que nos hagan el tercer gol. Entonces uno se va con la idea de que lo que pasó en el segundo tiempo nos podía haber acercado al empate. La realidad es que no lo merecimos, no lo merecíamos. Obviamente siempre hubiese sido bienvenido poder llegar incluso hasta la largue, pero la realidad es que siempre Houston fue mejor que nosotros. Tata, ¿cómo estás? Bueno, Ah, preguntar cómo sí, estás no es tan sí, oportuno. César Vivar de Por Perú y de Por México. Los técnicos tienen que darle vuelta a la página rápido sí, porque esta final la pierde el que llega a la final, sí, ¿no? Y la gana, pues en este sí. caso, Houston. ¿Cómo has dejado al grupo? Porque se vieron lágrimas en la parte final y ya sabemos quién faltó. Para ti, ¿qué faltó? Bueno, esto que Gracias. digo, ¿no? Es un poco en el medio de toda esta gran cantidad de partidos, vamos decidiendo quién está en condiciones de jugar, quién no. Eh, Hablo de los lesionados que por ahí podrían empezar a jugar, hablo de los que están menos cansados. Es decir, cuando uno ve eh, lo que pasó, el primer entrenamiento post Orlando, vos te das cuenta que lo único que necesitamos es tratar de recuperar a los futbolistas para poder jugar el siguiente partido.
y esto tiene las consecuencias de esto, es decir, tenemos el plantel que tenemos 3 carreras por jugar, decidimos jugar las carreras a las 3, podíamos haber optado por alguna y a lo mejor hubiésemos tenido otro resultado. Hasta ahora seguimos una y una, pero de todas maneras, yo siempre creo que es un pecado que un equipo que está con muchos futbolistas importantes se resigne a solamente apostar a una sola cosa. Esto lo pensé toda mi vida y creo que cuando uno no tiene plantel es lógico. Lo que sucedió en el camino es que nosotros perdimos futbolistas, a otros todavía ni siquiera lo recuperamos desde antes de la llegada nuestra, y entonces, claro, cuando vos tenés una League Cup, cuando tenés una Copa y cuando tenés un torneo que te tiene donde te tiene y que ahora nos tiene donde nos tiene, bueno, uno va y disputa y va partido tras partido. Y en el medio tenés una final y al siguiente otra final, pero que tiene que ver con poder llegar a los playoffs. Insisto, a mí me parece que esto podía haber pasado, que era lógico que pasase. Estamos todos, de alguna manera, pretendiendo que un equipo que hasta hace 3 meses atrás vagaba por determinados lugares, hoy tenga un funcionamiento que en realidad es muy difícil tener. Es cierto que al principio empezamos a encontrar un equipo que ofrecía respuestas, pero estábamos mucho más frescos físicamente, la cantidad de partidos no se habían acumulado, la cantidad de partidos decisivos no se habían acumulado. Nosotros de un tiempo a esta parte venimos jugando partidos permanentemente decisivos, y eso también tiene un rédito, un costo físico y también mental. Así que, pero igual, bueno, ahora solamente nos queda la liga, intentarlo. Tenemos una final el sábado, tenemos otra final el miércoles con viaje incluido a Chicago y el circo continúa y nada, no hay nada de qué quejarse, pero bueno, lo seguimos intentando. ¿Cómo está, profe? Bien. Alonso Contreras de Área Sport Network. El primer tiempo se vio un Miami sin tanta reacción y en el segundo tiempo, o en el entretiempo, usted hace 2 cambios importantes y que en el segundo tiempo Miami sale mejor que el rival, hasta inclusive ocasionó muchas jugadas de gol. Pero ¿cuál fue el mensaje en el entretiempo para que el equipo reaccione ante esta adversidad? Gracias. Yo no me centraría ni en el mensaje, ni en los que ingresaron, ni los que salieron. Es la respuesta lógica a un equipo que está perdiendo una final en su casa. Era lógico y probablemente si el tiro libre que Joseph cabecea hubiese sido el 2-1, a lo mejor en una de esas hasta lo damos vuelta. Lo que yo no puedo decir es lo que voy viendo día tras día. Y te imaginás lo que hubiese sido si llegábamos a la larga. El sábado contra New York City hubiéramos tenido que jugar los del cuerpo técnico. Entonces, estos partidos son normalmente para afrontarlos con los jugadores sanos y que estén los que tienen que estar, como pasó con Houston. Es decir, cuando uno ve en los últimos 6, 7, 8 partidos de Houston, vos te das cuenta que el equipo de San Luis y el equipo contra Colorado es el equipo que iba a jugar. Yo no tenía ninguna idea de ningún lado, ninguna información de cómo iba a ser el equipo de Houston. Solo puse el equipo que yo me imaginaba que iba a jugar y jugó ese mismo, porque ellos tenían todos los jugadores sanos y cuando están todos sanos, este es el equipo que juega. Y nosotros, por el contrario, teníamos que ir viendo quién podía jugar, quién no podía jugar, quién estaba cansado, quién estaba menos cansado, quién llegaba con un poco más de aire. Bueno, son muchas cosas a atender pensando que estamos jugando una final. Profesor Martino, buenas noches. Fernando Petrocelli para Diario AS USA. Hay un rival que juega, obviamente Houston fue muy superior en el primer tiempo, pero atribuye esa superioridad a falta de intensidad de su equipo. Salieron quizás, no sé si la palabra es relajados, pero no tan enfocados en cómo se debe jugar una final. No,
nadie puede imaginar que un grupo de jugadores y un grupo de cuerpo técnico no sepa cómo jugar una final. Lo que pasa es que ellos, insisto, me faltó mencionar algo. Houston jugó el sábado, nosotros jugamos el domingo. Houston pudo cuidar a algún jugador, nosotros teníamos que ir con todo lo mejor que teníamos y así todo pudimos cuidar a algún jugador. Y yo creo que lo que se vio es eso, que ellos estaban frescos, que tocaban, que armaban juego por el centro, como habitualmente lo hacen, que seguían progresando por el centro, con el cuadrado que arman Artur, Herrera, Bassi, Carrasquilla, y que nosotros no lo podíamos neutralizar, que no le podíamos quitar pelotas de inicio. Si nosotros no tuviésemos la cantidad de partidos que tenemos, yo tranquilamente te diría, mira, está mal planteado. Es decir, si vos sabés que Houston es fuerte en este lugar, lo que vos tenés que tener es los jugadores adecuados para que Houston no pueda gestar el juego por el centro como habitualmente lo hace. Cuando vos tenés que ir viendo, entendiendo y sacando conclusiones de una charla de quién puede, quién no puede, quién llega mejor y vas contando los soldados como podemos contarlo, bueno, ¿podría haber sido distinto? Sí. ¿Cuánto lo hubiéramos hecho durar? No sé. Si nosotros hubiéramos tenido un buen primer tiempo, producto de una mayor intensidad de cortar el circuito por el medio, habría que ver si en el segundo tiempo no estábamos en condiciones de sostener eso, ¿no? Y yo insisto con esto porque además no estamos hablando de un equipo y ni de un cuerpo técnico que empezó a trabajar el 1 de enero o el 9 o el 10 de enero y que llegamos hasta acá y pasa lo que pasa. Es decir, fue todo un gran cambio, todos estamos terminando de asimilar el cambio, pero claro, a todos, incluido a ustedes, nos gustó ver lo que pasaba en el camino, y nosotros también estábamos encantados. El tema es que nunca dejamos de perder de vista que en el camino hubieron situaciones, hasta incluso que la genialidad de un futbolista nos puso, o nos dejó en carrera, o nos permitió ganar un partido decisivo. Nunca podemos perder de vista eso. Y insisto con algo, nos falta funcionamiento, sí, un montón de funcionamiento nos falta. Gracias, buenas noches. We'll be back with the head coach of Houston Dynamo, Ben Olsen.
joined by the head coach of the Houston Dynamo, Ben Olsen. Congratulations to the 2023 Lamar Hunt U.S. Open Cup champions. Just one note as we get started, Ben becomes the third coach in Open Cup history to lead two different MLS teams to the championship, joining Siggy Schmid and Oscar Pareja. We're going to start with opening comments from Ben, and then we'll take your questions. Again, a reminder for translation: English is channel, Spanish channel 2. No, I don't have much. We're obviously thrilled with this win. It means a lot to obviously the players, and but you know we're starting in a lot of ways anew at Houston and trying to build something. And as this goes, and we have these little moments to growth, this kind of speeds it up a little bit, pours a little gasoline on what we're trying to do. Credit Ted Siegel, our owner, and what he's done, and Pat Onstead, Asher Mendelson, putting together a really good group and allowing me to get back in the game. So just a great moment for the organization to keep pushing us forward. Hey Ben. It seemed like it was a tale of two halves for this team. The first half, you guys just came smoking hot, and the second half, you felt a little bit more conservative. What can you tell us about the first half? How you made this? I think we were so up for this match that we put so much into that, and see it time in, time out. The late game goals and the theatrics that they bring late in the game. There's a real belief with this team that they don't lose, and so we knew it was going to be a very difficult second half. They get the one. Joseph brought real energy for them, and it was a real handful. And we rode our luck, but they rode their luck too. I mean, we have 3v2s and 2v1s, and we just didn't find that third goal. And when we did, it was offsides. Good night, Ben. Andrea Llanes from Deportes Total USA. I wanted to ask you two quick ones. Did you take into account fielding your team today the controversy if Messi was going to play or if Messi is not going to play? Did that influence you a bit? And second, when you came to Houston Dynamo, you promised this team titles, you promised to change that mentality, and now you've done it. How are you feeling personally winning your second US Open Cup as a manager with a non-conventional team, as they say? Thank you. I never promised titles, but it is nice to get one. And I forgot your first question. What was your first question? Yeah, I think we prepared all week for Messi and Alba, and let's be honest, they're a different team with and without them. But we also heard the rumors, and we had a fairly clear game plan with and without him. They're definitely different when he's not on the field, and I think they missed him tonight, and I think they missed Alba. But that's okay. They're still a pretty good team, and they've put together in a short amount of time an incredible group. And I'm not going to take anything away from our group tonight. Michelle Coffin from Miami Herald. You answered part of my question. Can you just talk about, obviously they are a different team with and without Messi. What is it that's missing when he's not out there? I mean, obviously the best player in the world, but the other players around him, how do you think they play differently when he's not there? The Miami team, how are they different? He elevates everyone. And I saw a little bit with when Wayne Rooney came to DC United, and then when he was on the field, it just was different. You were going to battle with a legend, a guy that you can believe in, and is just won everything. And so, but again, I don't think that was necessarily the case. I don't think there was any lack of energy or a fight from them. I think it was just, they were missing their best player. If I was missing Hector Herrera tonight, it would have been a different game. So again, but I'm not crying for him. There's still a really good team that we beat tonight. Ben, obviously, I think that a common narrative around this game was that you guys, weren't given a chance. Nobody respected you, et cetera, et cetera. The narrative now might be that people do have to think of you a little bit different, give you respect. I just want to ask how much you even care about any of that.
I think we're used to it, right? Again, I'm seeing that we, as I said before, we live in that space. And when I got to Houston, everyone said it. It's like this place. It's you know, there's a lot of disrespect going on, and we're almost invisible. And I saw it firsthand over the first couple months. And again, that's our job. That's what tonight's about. That's what winning games, and that's what trying to get into the postseason's about. Is this progress and this process of us putting Houston back on the map a little bit, and making sure that we're a postseason team that is consistently playing for trophies. Coach, Matthew Bunch with the Cup.us. Your last major honor as a player was the Open Cup with DC. You won the Open Cup as a manager with DC. You now win it with Houston. What does this competition mean to you as an individual, having the opportunity now to win it 3 different times? The road to the Open Cup is always a wild one. I've said it many times. We could have lost to Tampa. We were down a man in Kansas City, and they pumped us, and we rode our luck there. Minnesota gave us a red card, and I mean the road to get here is always a wild one. But you get into the quarters, and you're just like, okay, we made it this far, and we turn it up. What I will say is, I've always respected this tournament. I'm a romantic with it. It means a lot to me. Growing up, the FA Cup and these cups that amateur teams get to play bigger teams, and the bigger teams get to bigger teams. It was always just I thought a really neat concept and idea. And DC United always had success. We always took it in the right way, and we did that this year. The guys, we need to win games at Houston. It doesn't matter if it's an Open Cup. It doesn't matter if it's the League's Cup. To get buy-in as a coach, you need to win games, and that includes Open Cup, and try to change the culture around here. 3 points or advancing in a tournament, it helps in a big way. What do you think was the difference tactically? Tata just mentioned, Tata Martino, the square used in the midfield with Arthur, Hector, Carrasquilla, and Bassi. Do you think that made a difference, that you control the midfield, especially in the first half? Yeah, I said before the game that's where this game was going to be won or lost. If our central midfield played to their potential, we'd have a good chance of winning tonight. And they did. In particular, the first half, there was some beautiful stuff, led by Hector. Hector, I thought, was incredible. Artur is, I just expect that from Artur every game. The level he was at. Coco is, going north and really driving by guys is a nice compliment to them. And Bassi, it's very organic. We give them a structure to have success, but a lot of what you see is feel and relationships with those 4 in there, and it's organic. It's fun to watch, and they like playing with each other. So that's as a coach, it's a joy to see them when they're clicking. We'll take 2 more questions in the middle. 2 players that I want to ask you about: Nelson Quinones and Griffin Dorsey. Griffin had a wild shot, powerful shot, almost broke the net, and then of course Nelson, he was just so relentless. What can you tell us about those 2 players? Take Griffin first. Just is a wonderful kid and a wonderful human, and the fact that he's been on the bench early in the year makes me think I was crazy. So he comes in and he worked at his craft. He didn't sulk. He's a great example of a guy that's out of it, coming in and saying, what do I need to do to get on the field? What do I need to work on? Grabbing assistant coaches, doing film work. And he's just a great example for guys to, when you're not in favor of how to get out of it. And he just put his head down and worked through, and his chance came and he just took it. And at this point, there's no way I'm taking him off the field. He's been unbelievable since he's come on. So that's so much that I know. And then Nelson, the last few games, I thought Nelson has been poor, and I didn't think he showed up. And we had a nice little chat before this game about what I thought of his last couple games and where he needs to be and where he can go if he takes this in, if he changes his mentality and how he prepares and being a pro. And I told him, I'm not going to let you
stay here when you have this much talent and you can go to some serious places, and that's playing for national teams, both young and the full team. And maybe in a year or two, he has the type of talent to move on. But it's streaky right now. It's normal as a young. He's a young kid, but he's fearless. This was a championship game, and he was nasty. Back left, last one. Hey, Coach, congratulations on winning the Cup again. You started off this journey in St. Petersburg, Florida, and ended it today at Fort Lauderdale, Florida. Since that Tampa Bay game where you believe the team was outplayed, how has the team elevated the level of play? This has been a real process. I mean, we're coming in with 19 new guys on this team, a new coach, a new staff. I have a new staff. So this was always going to be a process. Did I think it was going to move this quickly? Probably not. I thought we were going to struggle more than we have this year, but we've been taking care of our home games. We got a couple signings right. We brought some winners in here, and people don't, we purposely by design brought guys that have championships, whether it's in this league or in Europe. We want guys that are coming from winning cultures, so they understand what the bar is. So that has been I think something we didn't know that was going to kind of propel us, but I think that's a big part of it. Thanks, Ben. Okay, guys. Thanks, Thank everyone. you.